our panel discussion on current trends and customer sentiment. We have a stalwarts with us. So they are going to really, it's the most important in the summit, this particular session. So I invite the panel moderator, Sri Prakash Yadav Garu, to the dais. Prakash Yadav Garu needs no introduction in realty industry in Hyderabad. He is a marketing director in the Indus Group, so which is very well known by the cities, Pebble City, Viva City, One City, VB City. They have built a huge projects, ఒక్కొక్కటి 1000 to 2000 units. సో అట్లాంటి చేసిన దానికి ఆయన 50 teams report to him every day. సో అన్ని సేల్స్ టీమ్స్కి ఆయన హెడ్ చేస్తారు. సో the way he builds teams, the way he takes care of the people is amazing. So I'm fortunate to introduce him in the last year in the marketing summit I have conducted in the same place, marketing summit and also salespreneur summit. So now I invite the panel. So Mudit Gupta Garu, Vice President from Anarak, I invite to the dais. So now I invite R. Naveen Kumar Garu, Senior Director, to the dais from JLL India. Yes sir. Now I invite Dr. Satya Vaddi Garu also to the panel discussion about the current trends and customer sentiment. So I invite Sri Naredco President of Telangana, Sri Sunil Chandra Reddy Garu to the dais. Now handing over to this panel discussion to Sri Prakash Yadav Garu. So it's over to you, sir. వేణుగారు పిలవగానే ఎక్కడికైనా వచ్చేస్తాను, ఎందుకంటే ప్రతి మనిషికి తన గురించి తాను మంచిగా వినడం చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. మాది 4 ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి, పెబల్ సిటీ, వన్ సిటీ అండ్ వివా సిటీ అండ్ వీబీ సిటీ అనే ప్రాజెక్ట్ కొంపల్లిలో ఉంది. Friends, to tell you, VB City is the first of its kind project, all 842 square feet sized away, which Commander Prime Minister's Awas Yojana, ఒక 1040 అపార్ట్మెంట్స్ అంటే ఫస్ట్ టైం సక్సెస్ఫుల్గా లాంచ్ చేసి హ్యాండ్ ఓవర్ కూడా చేసిన ప్రాజెక్ట్. అంటే వీ హ్యాండెడ్ ఓవర్ 2 phases. థ్యాంక్ యూ. అండ్ థర్డ్ ఫేజ్ ఉంది. 1040లో వీ హ్యావ్ సోల్డ్ అబౌట్ 750 అపార్ట్మెంట్స్. కరెంట్ ట్రెండ్స్ అండ్ కన్జ్యూమర్ సెంటిమెంట్, నైస్ సబ్జెక్ట్. ప్రొద్దున లేవగానే నాకు ఒక 10 కాళ్ళు వస్తే 5 కాళ్ళు బికాజ్ ఐఎమ్ ఇన్ టు రియల్ ఎస్టేట్ అండ్ ఐ హ్యావ్ గాట్ వెరైటీ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ సెక్టర్స్. అంటే ఇంక్లూడింగ్ రియల్ ఎస్టేట్లో ఉండేవాళ్ళు కూడా నన్ను అడిగే క్వశ్చన్, మార్కెట్ ఎలా ఉందని అంటారు. ఈ ప్రశ్న ఎక్కువగా లాస్ట్ 6 months నుంచి అడుగుతూ ఉన్నారు. పోతూ రామరెడ్డి గారు కూడా అక్కడ నన్ను పట్టుకొని, ప్రకాష్ ఎట్లా ఉంది, ఈ మంత్ బాగానే ఉందా, మార్కెట్ ఎలా ఉందని అడుగుతూ ఉన్నారు. సో ఒక క్రెడై నేషనల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ కూడా ఆ క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉన్నాడు. సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్. ఒక్కటి ఏమైందంటే, ఒకటి మటుకు నిజం, మనిషికి ఈరోజు అంటే ముందు నుంచి కూడా ఉంది, కానీ ఇప్పుడు హోమ్ ఆర్ మంచి కైండ్ ఆఫ్ లివింగ్ స్పేస్, అంటే అది చిన్నది కావచ్చు పెద్దది కావచ్చు, ఇట్ హస్ గెయిన్ ప్రైమసీ, ఇట్ హస్ గెయిన్ లాట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ డ్యూరింగ్ ద లాస్ట్ 2 to 3 years. దెర్ కుడ్ బి డిఫరెంట్ రీజన్స్. ఇల్లు అనేది ఐ మీన్ it is no more like I buy some 50 lakhs home and put some 4 chairs there, a bed there, atla kaadu. And there is a lot of thought getting into that. This has become the most important thing in life for a lot of people. So that's the reason lot of upgradation is also happening. Illu konadam anedi nenu at least మా ప్రాజెక్ట్స్లో చూసేది ఏంటంటే, అట్లీస్ట్ 30-40% ఆఫ్ ద పీపుల్ది అది సెకండ్ హోమో థర్డ్ హోమో అవుతుంది. ఆర్ మోర్ దెన్ దాట్, ఐ థింక్ 50% ఆఫ్ ద పీపుల్కి సెకండ్ థర్డ్ హోమ్ అవుతుంది యాజ్ ద వాల్యూ గోస్ అప్. So people want to keep upgrading themselves. They want to live in good homes. ఈ 2 yearsలో మనకు తెలుసు పాండమిక్ వచ్చింది, ఎంత అల్లకల్లోలం చేసింది. దీని తర్వాత ఫిలసాఫికల్గా కూడా జనాలు మారిపోయారు. యూ వుడ్ హావ్ హర్డ్ యోలో అనే ఒక అంటే వర్డ్ని ట్యాగ్లైన్ కాయిన్ చేశారు. అంటే పాండమిక్ భయానికి, లేకపోతే హాస్పిటల్ పోయి వచ్చిన వాళ్ళు, లేకపోతే చుట్టుపక్కల ఫ్రెండ్స్ రిలేటివ్స్ ఎవరైతే ఇబ్బందులు ఉన్న వాళ్ళని చూసిన వాళ్ళందరికీ ఒకటి ఏమొచ్చిందంటే, బ్యాంకులో డబ్బు పెట్టుకొని ఏమి ఉపయోగం ఉండదు. ఎందుకంటే యోలో అంటే యూ ఓన్లీ లివ్ వన్స్, మనిషి ఒకటేసారి బతుకుతాడు. అందుకనే పర్హాప్స్ ఆటో సెక్టర్లో కూడా హై ఎండ్ కార్స్ కూడా దెర్ ఇస్ అ వెయిటింగ్ ఫర్ అట్లీస్ట్ 6 months to 1 year to 2 years అలా ఉన్నాయి. సో ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు బీ కంఫర్టబుల్, మంచిగా ఉండాలి, గెయిన్ నాలెడ్జ్ ఆర్ ట్రావెల్ వెల్, గో టు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్, పుట్ యువర్ కిడ్స్ ఉంటు ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద కాలేజెస్. సో ఇన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ద వే వీ హవ్ ఎవాల్వ్డ్, హౌసెస్ అనేది కూడా చాలా బాగా ఉండాలి, పెద్ద ఇళ్లలో ఉండాలి అనేది వచ్చింది. దానికి తోడు హైబ్రిడ్ మోడల్స్ వచ్చాయి.
వీఆర్ ఇంతకుముందు అయితే 2 years అయితే ఇంట్లోనే ఉండి పని చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇల్లు అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ స్మాలర్ హోమ్ ఆర్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ స్పెషల్ ప్లేస్ దెన్ దానికి డిఫికల్టీ అది అయ్యేది. సో పీపుల్ వాంట్ బిగర్ ప్లేసెస్, డెసిగ్నేటెడ్ ప్లేస్ టు వర్క్, ఊరికి దూరమైనా పర్లేదు, ఇట్లాంటివన్నీ కాన్సెప్ట్స్ వచ్చాయి. తర్వాత సోషల్ ఎస్టీమ్ తెలంగాణలో పర్టికులర్గా మీరు అంటే కొంతమంది నమ్మొచ్చు, కొంతమంది నమ్మకపోవచ్చు. విల్లా కమ్యూనిటీలో ఇల్లు లేకపోతే ఆ పిల్లకో పిల్లోడికో పెళ్లి చేసే పరిస్థితి లేదు. ఎక్కడ ఉంటారు వీళ్ళు? ఏ గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో అంటే డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో యూనో ఒక స్మాల్ ఇంట్లో ఉండేవాడు నేను పెద్ద ఇంట్లోకి వెళ్తేనే ఐ థింక్ మా పిల్లల ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది ఆర్ నా సోషల్ ఎస్టీమ్ పెరుగుతుంది, నాకు మంచి మన పిల్లలకు మంచి మ్యాచెస్ వస్తాయని ఆ లెవెల్లో కూడా థింకింగ్ ఉంది. దట్స్ ద రీజన్ మీకు పెరిఫరీలో చూస్తే చిన్న విల్లాస్ అయినా కానీ చాలా ఫాస్ట్ మూమెంట్ ఉంటా ఉందన్నమాట. చాలామంది అడుగుతారు నన్ను, ఏదో తుక్కుగూడ దగ్గర పోయి 200 square yardsలో చేస్తే పోతుందా? హూ ఆర్ ద కస్టమర్స్? I mean, people take advice, not that they keep, I also take advice from a lot of people. It is exchange of information. So I keep telling people from what I observe is, జనాలు అంటే ఈరోజు తెలంగాణలో డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా 2 ఎకరాలు అమ్మితే 2-3 కోట్లు వచ్చే పరిస్థితి ఉంది. ఏం చేయాలి ఆయన? 2-3 అయింది, 4-5 కోట్లు వచ్చే పరిస్థితి కూడా ఉంది. సో దే వాంట్ టు అప్గ్రేడ్ దేర్ లైఫ్స్ బికాస్ ఆఫ్ పాండమిక్ చూసిన తర్వాత ఆ భయం ఒకటి, మంచి చోట్ల ఉండాలి, మన సోషల్ ఎస్టీమ్ మన కమ్యూనిటీలో మన చుట్టాల దగ్గర బాగుండాలనేది ఇదొకటి వచ్చింది. దెన్ హోలిస్టిక్ లైఫ్ ఒకటి, లైఫ్ షుడ్ బి గుడ్, కమ్యూనిటీ షుడ్ బి గుడ్, పార్క్స్ ఉండాలి, ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉండాలి, జిమ్నాజియం ఉండాలి, అలాగే వెల్ రౌండెడ్ పర్సనాలిటీస్ ఫర్ యువర్ కిడ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీబీ సిటీ నేను ఇంతకుముందే అన్నాను 840 square feet ఏది పెద్దది కాదు. 840 square feet అంటే టిపికలీ ఏదో బాంబేలో ఉండే అపార్ట్మెంట్ లాగా ఉంటుందన్నమాట. చాలామంది వచ్చి ఆ సైజ్ అనేది కన్సర్న్ ఉండేది. బట్ మేము ఎప్పుడైతే ఒక మంచి క్లబ్ హౌస్ డెవలప్ చేసామో దానికి ఆశ్చర్యంగా మేము అనుకున్న కస్టమర్ ప్రొఫైల్ కాకుండా దానికంటే 2 పైన ఉన్న వాళ్ళు దే స్టార్టెడ్ బయింగ్ దీస్ అపార్ట్మెంట్స్ జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ. బికాస్ ఆ కమ్యూనిటీలో అట్లాంటి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి అండ్ ఒకటే ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఉన్నారు. అక్కడ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ మెంటర్స్, ట్యూటర్స్ ఎక్సెట్రా. నీకు డాన్స్ నేర్పే వాళ్ళు ఉంటారు, చెస్ నేర్పే వాళ్ళు ఉంటారు, టెన్నిస్ నేర్పే వాళ్ళు ఉంటారు, చదువు అండ్ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ చెప్పేవాళ్ళు ఉంటారు, ఇట్లా చాలా ఉన్నాయన్నమాట. సో లాట్ ఆఫ్ షిఫ్ట్ హెస్ హ్యాపెండ్. అయితే మీకు చెప్పినట్టుగానే కొత్త కస్టమర్స్ ఏమో దే వాంట్ టు అప్గ్రేడ్, సో దే విల్ సెల్ దేర్ ఓల్డ్ అపార్ట్మెంట్ అండ్ దే ఆర్ బయింగ్ దేర్ న్యూ అపార్ట్మెంట్. దట్స్ హౌ వీఆర్ సీయింగ్ లాట్ ఆఫ్ ట్రాక్షన్ ఫర్ అపార్ట్మెంట్స్ ఈవెన్ అట్ 2000 square feet, 2500 square feet అపార్ట్మెంట్స్. మీరు వెస్టర్న్ కారిడార్కి వెళ్తే ఇంకా మైండ్ బాగ్లింగ్ నంబర్స్ ఉన్నాయి. అది ఇప్పుడు నాకు టైం లేదు, మనం తర్వాత డిస్కస్ చేయొచ్చు. 3000-4000 square feet అపార్ట్మెంట్స్ కూడా అమ్ముతా ఉన్నారు. సో ఫాలింగ్ రూపీ కూడా ఎన్ఆర్ఐస్ని బాగా ఇంట్రెస్ట్ చేస్తూ ఉంది. సో నాట్ సో గుడ్ న్యూస్ అంటే ఎక్సెస్ సప్లైస్ పుటింగ్ ప్రెషర్ ఆన్ మార్జిన్స్ ఎక్సెట్రా. దెన్ ప్రీ సేల్స్ అనేవి మార్కెట్ని బాగా డిస్టర్బ్ చేశాయి. అరౌండ్ 1,20,000 customers ఆర్ మోర్ దెన్ దాట్ దే హ్యావ్ బీన్ సక్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ద మార్కెట్. అండ్ బ్యాంక్స్ రీసెంట్లీ yesterday I had to talk to banks as a preparatory thing for this. 4 బ్యాంకర్లతో మాట్లాడితే వాళ్ళు కూడా చెప్పారు their loan quantum has come down. It has dropped by 5%, 10%, etc. So this is bad news. Then CAT C developers are under pressure, excess supplies, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. So this is some. So let me start with Anurag. So sir, I would just this question is for you. What would be the impact of higher unsold inventories for developers and customers? So basically, see, for customers, higher unsold inventory means they'll get better offers from the developers. There will be price reductions that will happen, so they'll get better options to choose from. But from a developer's perspective, if there is oversupply and sales are less, then definitely their cash flows will get impacted, and they will then have to get into a desperation mode to kind of move on to their inventories. So overall, what I would think is currently situation is not bad. Currently situation is good. If you see even in Hyderabad last year, in total, there was a total supply of around 51,500 units which came in the market and around 21,000 sold. This year, in the first 9 months only, the supply is 53,000. It has crossed the overall supply of last year, as well as sales also. Over 35,000 units have sold. So the sales have also picked up. It has also sold more than what
full entire year was. We still have left with 3 months to go. So definitely there will be a new peak of supply as well as a new peak of sales as well. Let me get an opinion from the developer also. Sunil Garu, shall I repeat the question? Yeah. So, impact of higher unsold inventories for developers and customers. As far as unsold inventory, Miku, next year we would think it will be a little challenging. With higher interest rates. Interest rates have gone up and inflation levels continue to be a little high. But long-term story of Hyderabad is very good. Like Mudit just said, 35,000 units have got sold in the first 9 months. Next 3 months, we expect it to be another 15,000 units. And long-term story of Hyderabad, I can tell you a lot of good news about Hyderabad. Hyderabad long-term story is going to be, I was just reading about World Economic Forum report, where they said Hyderabad will be the 4th fastest growing city in the world by 2035. By 2035, will be the 4th fastest growing city in the world. Our GDP of Hyderabad, not the state of Telangana, the GDP of Hyderabad is going to be $200 billion. 2018, it was only $50 billion. So Hyderabad long-term, obviously, any asset class, whether it is stock markets or real estate, there are going to be ups and downs. But the long-term growth story of Hyderabad is phenomenal. And we are all seeing the way this government is concentrating on aggressive infrastructure building and robust policy decisions. When I say aggressive infrastructure development, I can tell you, I keep going to Chennai, I keep going to Bangalore. We live in a dream city. Good roads. We've seen how the government has worked in COVID. They've quietly laid new roads, great underpasses, flyovers, overbridges, metro rail is rocking. Now we're going to have a new connectivity all the way to the airport. So apart from robust infrastructure investment, we also have very, very aggressive policy making framework. We have great policies, we have the TS iPass is a game changer for Hyderabad. And we have logistics parks policy, data center policies. Government is coming out with a lot of policies, long term, next 5 to 10 years, this is going to be Hyderabad's years. And we are sure all the unsold inventory is going to get sold. Thank you. Thanks, Andy. Now, this question is for Satya Garu. So, I wanted to understand, because basically credibility and transparency are the key things in this kind of business. If you want to source funds or, raise finances or complete your projects. So today the world is running on technology. Data is the new oil. So how do you use data and also use technology in real estate to build this credibility and transparency? That's a good question. Actually, I was talking about the importance of technology. People, I think even our session is all about 5.0. Well, I'm just repeating the same words. When we talk about 5.0, real estate 5.0, projects look at they have been using a lot of technology and machine learning, artificial intelligence, industrial IoT. All these 3 technology factors plays a big role, because even while we do credit underwriting, a lot of sales are happening through digital marketing. And if you look at past, it's something like Pareto's law of management, where 80% is through direct walk-ins, marketing or sales team, which was happening. And from last 2 years, and the business models have changed, the revenue models have been changed. There's a lot of technology. Digital marketing, I was talking to a few builders, Cat A, Cat B builders in Hyderabad, where they say around 60-70% of sales are happening through digital marketing. So technology plays a key role. It's also a good opportunity for us, because there are a lot of transactions which are happening through digital platform. So it's easy for us, for bankers and financial institutions to underwrite, because if you talk about real estate, around 30%, even though we talk about RERA, still there is an opportunity of a gap.
There are a lot of unaccountable, I don't want to use the word cash, there are a lot of unaccountable transactions which are happening. But the advantage with technology is a lot of transactions have been booked through various platforms, and which is easy for us to underwrite the clear transaction. So technology is a game changer for real estate segment. I think a lot of companies are working on it, because I have been talking about few good real estate, not only Cat A, Cat B, even Cat C builders, they are talking about property tech, the importance of technology. I think this is very useful tool for the bankers and financial institutions in terms of lending. And Thank you. welcome. Naveen, this question is for you because I see a lot of developers coming from the districts also. So, as per you, so Naveen has been in the industry for quite some time. I know him for the last 15 years. So, as per you, which locations in Hyderabad are going to be the next locations other than your western part of Hyderabad? And also, as far as the districts are concerned, which are going to be the next front runners? I mean, even the second to Hyderabad also. Yeah, hi all. Overall, if you ask me, Hyderabad, as such, the western corridor has been contributing the higher side. I think that's a good question. We're leaving the western side, rest of the west is the game show now. Because the way the land rates have shot up, now everyone is looking at all the different zones. So north zone, predominantly when you look at right from beyond Kompally, is one of the catchment area a lot of people are looking at. And anything connecting to like districts like Nizamabad or Warangal and towards any other districts are into the game plan now. The reason one is that the affordability has come into a greater risk when the land price has gone high in major of the 5 to 10 kilometers radius from the high-tech city, if you ask me. And here, this sustainability comes in at a challenge because the land rates are high, your cost of construction has gone high, your, again, the marketing cost is getting into more of a technology, and what to adopt is becoming a challenge. So, if you predominantly ask me the location-wise, something northern side beyond Kompally, so again, southern side beyond Tukuguda, and Patancheru Road, and also the Gatkesar Road. These are the major locations which we have seen that currently where you have a land banks where you can still try to build an affordable segment. Why I'm again coming back affordable every time is that just because of a lot of people, not just because some people are selling a luxury or a semi-luxury, doesn't mean that market is there for everyone. We need to understand that how that particular builder is able to sell. Because as Prakash said that, whenever we talk about how is Hyderabad market, that means there is a lull in the market. So that's a predominantly understanding when everyone is asking everyone how is the market. So today if you ask me, still the structured builder, organized grade A builders have no issues about sales. Let me tell you, because they are able to do, because they are concentrating just like some of the principles what Ram Reddy Garu has said. They are going by the location, what the market requires, not what you want to build. What is that the demand lies in? Like, today western side, predominantly 2 BHK is crossing 1 crore above. You see a lot of 2 BHK is stagnant. That's why these all suburb locations are picking up. Like even the districts will start rising up because of the unavailability of the land in the affordability segment. So I would always look at saying that, just look at for something which the market requires, like something at ticket size of 50 lakhs, 60 lakhs, 60 to 80 lakhs. These are the faster moving and these are the maximum share of market share. Trust us, because the luxury also today it's more than what it is required in the market. It's like any food more than required to body is not good. So Hyderabad predominantly is entering into that situation, like how Sunil sir has said that there will be definitely an inventory challenge, but end of the day, Hyderabad has that infrastructural facility provided by the government, which we utilize in a right manner, can definitely add a lot of value as a product. That's it. Thank you. Sunil Reddy Garu, this question is for you. Our discussion is basically on current trends and customer sentiment. So trend is something. Last 15 years, I've seen only one trend in Hyderabad. I mean, I've been in this industry for the last 15 years. Only one trend, which is building and selling in Western Zone, and the sizes between 1,200 to
2,000 square feet. So what has happened now? I mean, the pandemic and the global situation, be it the Ukraine war or the job scenario in the US, the escalating land prices and the cost of construction. Is it the time when the customer sentiment and as well as the trend going to change? You see any change in the trend? Anyway, Prakash, I have this theory. Before COVID, I used to come across a lot of youngsters who I call them the Uber generation. They used to talk about, why do I need a flat? Why do I need a car? I can always rent a car. I can always rent an apartment. COVID was a game changer. COVID told, educated the youngsters, because I used to worry at times because house, sentiment, plot, everything was for the people who are above 40, 45. All the youngsters used to talk about, I'm a Yoba guy, I don't know where I live, I can be in London tomorrow, I can be somewhere else. But COVID said no. First thing everybody needs is a house. That, I think, now the understanding, people have now understood that there's nothing more important than a good house. They're investing on their house, like Prakash was pointing out. Even cars are selling really well. Now people want bigger homes. The value of villas has gone up 3 times after COVID. We have several members in our own associations where, they were finding it a little tough to sell their villas pre-COVID. Now they're out of stock. Prices have gone up 3 times. The trend definitely is going to be towards good quality housing. And Hyderabad, of course, I'm sorry, Prakash, I keep getting into numbers. I love numbers. I love where Hyderabad is going to be 10 years from now. I always talk about this Mercer Quality of Living Index survey. This Mercer survey is done across 450 cities in the globe. And they evaluate over 39 parameters, including stability of the government, law and order, infrastructure. There are so many parameters Mercer takes into consideration. And Hyderabad has ranked first over the last 6 years. In India, Hyderabad has beaten Delhi, Bombay, Calcutta, Pune, Ahmedabad, Surat, whatever you name it. We've been number 1 last 6 years. Mercer, and then Niti Aayog also has said that in the performance category, Telangana state is number 1 and number 2 overall. So there are so many things going for Hyderabad. Why I keep telling you these figures is we expect a lot more investment to come into Hyderabad. The trend is going to be positive for real estate. If you have money, please put it in Hyderabad. This is a gold mine in the future. Right now it is gold mine and it is going to be even better going forward. So Hyderabad is Hyderabad. We think money is going to come into both real estate, both residential and commercial sectors. And the trend, we expect it to be positive for in all areas. It's not only the western part of the city. The government has come out with this great policy called GRID, which is growth in dispersion. That means they want to disperse the growth. So like Naveen was talking, we think North is going to be another great growth center. East is anyway doing well. So the trend is positive. A lot of monies are going to come into India, into Hyderabad particularly, and bigger and better apartments will be the need of the day. Thank you. Thanks, Sunil Garu. Similar question, I would like to ask Mudit now, since Anurag has mandates across the city, do you see a trend during the last 6 months or 1 year that other than Western Zone, what are the other zones which are doing well, so that the audience can get an idea what is happening in the other zones, whether they are picking up and, there is a traction because of various infrastructure activities, etc. Yeah, so other than Western Zone, northern side, Kompalli, Suchitra area, that area is kind of getting a lot of tractions, a lot of new developers are coming up on that side with land parcels. And in the south,
Sri Salem Highway in terms of plotted development, that is one thing which is getting good traction. And we have seen that in the last 2 years after pandemic, there has been an increase of around 20 to 25% in demand of plots, farmlands, second homes, which are on the periphery of the city. So people are fine moving 20 minutes ahead of from where they were about to buy, but they're happy buying a bigger house on the periphery. So majorly what we are seeing is north and then east also. Uppal is one area wherein a lot of projects are coming up. Thank you. Now this question is for Satya. For a certain class of developers, or probably across the developers, raising funds for buying lands is a very big problem. Yes. Okay. So how would technology like a blockchain or a kind of a platform like REITs in real estate can help developers? Like when I'm talking about organized developers, even we ourselves, we must be among the top 10 or so, but we find it a problem for raising the funds for buying the land per se. Yes. Yeah. See, before that, I just wanted to talk about few things which everyone were talking about. Because the whole Indian, when you talk about Cat A, Cat B builders, they only focus on metropolitan cities, Hyderabad, Bangalore, Chennai, and other main cities. But my analysis is that thanks to COVID, people have understood the importance of having a home at their hometowns. If you look at 60% of the population are in Tier 2, Tier 3 cities. Because last month I got a call from one of my UK clients, very big, based out of Srikakulam. His net worth should be around more than 2,000 odd crore. He said, I wanted to buy somewhere at Vizag, Srikakulam area, a big villa. I said, what is this surprising? Because you have a big property in Hyderabad. He said, no. Because even my son was planning for it. So, a lot of builders, I think they need to focus even on Tier 2, Tier 3 cities. Not like having 100 villas or 200 flats, but good segment is a Tier 2, Tier 3 cities where there is a lot of opportunities. But pricing should be in between 75 to 1.25 would be an ideal pricing, unit pricing. That is what I just wanted to have about. I don't know whether there is a disconnect with other people, but Tier 2, Tier 3 segment, there is a great opportunities because there is work from home opportunities right now. People have understood. Earlier, having a home is something like living life, but today it's having life at home. So people have been focused on Tier 2, Tier 3 cities. And just to answer your question, see, there are a lot of opportunities because earlier people, what happened is, they used to buy land in their books because pricing was very minimal at that time, and currently the prices have gone up. There are a lot of fund houses where they need to look at alternate investment fund houses. They are ready to invest in acquisition of land. Only thing is, they need to have a proper placement, proper financials. They need to have a good detailed project report. Because in terms of they need to acquire a land, they need to give a proper unit economics. What is the acquisition cost? How does the dynamics work out? What is the revenue model? What is the business model? And definitely because recently we have helped one Cat B builder based out of Hyderabad in raising for acquisition of purchasement of land. So there are fund houses. A lot of NCDs have been pumped into acquisition of land. Only thing is you need to have a proper DPR and proper unit economics. Definitely there are fund houses, not regular banks, but there are fund houses where even REITs, particularly if you look at India, there are three kinds of REITs: residential REITs, commercial REITs, and health REITs. All these three REITs have been investing into good properties where there is good rental income and all. And there are also residential REITs where there is good apartments and all. Yes, they are ready to invest in even in acquisition of land bank. Thank you. Thank you. This question is for Naveen. Naveen, could there be a shift in the trend because of the worry with the customers about the infrastructure in the western area? Because a lot of projects are coming. I mean, as it is, we are seeing a lot of traffic snarls. So is there a cause of concern for the customers, and will there be a shift in the sentiment, or there could be a shift in trends to, other modes of transport, or giving preference to other zones? Telugulo cheppandi because a lot of audience are... Okay. Yeah.
సో వెస్టర్న్ అనేది కంప్లీట్లీ ఆల్రెడీ ఫిల్డ్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ విషయంలో చూసుకుంటే ఇవాళ జనరలీ ముంగట టవర్ కనిపించినా కూడా దానికి రీచ్ కావడానికి హాఫ్ అన్ అవర్ అవుతుంది. సో దట్స్ అండ్ స్పెషల్లీ ఫర్ ది వన్ వేస్ నౌ రీసెంట్లీ హెస్ కమ్ అప్. సో ఐ థింక్ వీఆర్ ఎండింగ్ అప్ అవర్ హాఫ్ ఆఫ్ ది జర్నీ దేర్ ఇన్ ఎ డే. సో ప్రిడామినెంట్లీ దానివల్ల కాకుండా కూడా అట్లీస్ట్ ప్రైజెస్ వల్ల డెఫినెట్లీ ఒక థాట్ ప్రాసెస్ అనేది అయితే మూవ్ అయిపోయింది అవే ఫ్రమ్ ది రెగ్యులర్ వెస్టర్న్ సైడ్. అండ్ ఎస్ ఫ్యూ థింగ్స్ లైక్ ఐటీలో పనిచేసే వాళ్ళు కానీ డెఫినెట్గా ఇలాంటి లైక్ 3 days ఆఫీస్లో పనిచేసి 3 days వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేయడం అనేది ఇట్స్ అ కాన్సెప్ట్ నౌ ఇట్ హెస్ కమ్ అప్ నౌ. సో ఈవెన్ బిగ్ కార్పొరేట్ సమ్ టైమ్స్ వీ హ్యావ్ సీన్ వైల్ దెర్ ఈజ్ ఏ కొంతమంది పెద్ద స్పేస్ తీసుకున్నారు, కొంతమంది ఏమో తక్కువ చేసుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కాన్సెప్ట్ వచ్చింది కాబట్టి ప్రిడామినెంట్లీ దానివల్ల వేరే లొకేషన్స్ అనేది బాగా రోజ్ అవుతున్నాయని అనొచ్చు. ఎస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ డెఫినెట్లీ ఇష్యూ ఉంది, బట్ అలా అని చెప్పేసి డైలీ ఇంకా పోవడం రావడం అయితే తప్పదు. బికాస్ ఈస్టర్న్ సైడ్ ఉన్న వాళ్ళు కానివ్వండి, ఎస్పెషల్లీ లైక్ సికింద్రాబాద్ టు వాట్ ఎవర్ టు ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ గట్కేసర్ ప్రిడామినెంట్లీ వీళ్ళందరూ అక్కడ స్కూల్స్ ఉన్నాయనో లేదంటే వాళ్ళ రిలేటివ్స్ ఉన్నారనో అక్కడనే ఉండిపోతారు. సో వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇక్కడ సైడ్ రారు. అంటిల్ సమ్వన్ మైగ్రేట్ అయ్యి వచ్చిన వాళ్ళు దే విల్ డెఫినెట్లీ టేక్ అప్ అదర్ లొకేషన్స్. బట్ మోర్ దెన్ ఎ ట్రాఫిక్ ఐ వుడ్ సే కన్సర్న్ అయితే అంతగా లేదు. కన్సర్న్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ ఈజ్ దేర్. వన్ వే చేసినప్పుడు ఈ రీసెంట్లో కన్సర్న్ బాగా వచ్చింది. సో ఇంటికి వెళ్ళాలన్నా రావాలన్నా కూడా పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోతుందని. బట్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కాన్సెప్ట్ వల్ల మాత్రం చాలామంది దే ఆర్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ లొకేషన్. అందుకని మీరు మ్యాక్సిమం చూస్తే సబర్బ్ ఏరియాస్ బియాండ్ 10-15 kilometers ఆల్సో ఓఆర్ఆర్ కనెక్టివిటీ ఎక్కడున్నా కూడా దే ఆర్ ఏబుల్ టు బై ఇట్ జస్ట్ లైక్ దట్. ఎందుకంటే పీపుల్ ఇట్స్ లైక్ రియలైజింగ్ బిఫోర్ యూ కుడ్ రీచ్. ఐ మీన్ లాస్ట్ 5 years వీ ఫెల్ దట్ వెస్టర్న్ కాదు, వెస్టర్న్ ఒకటే కాదు, ఓఆర్ఆర్ ఈజ్ కనెక్టింగ్ ఎంటైర్ ఆల్ జోన్స్. సో అది తెలుసుకోవడం అనేది కొంచెం టైం పట్టింది. అట్ ది సేమ్ టైం ఫర్ బిల్డర్స్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఎ ఛాలెంజ్. ఎందుకంటే అక్కడ ఆ ప్రైస్ రావడానికి వర్కౌట్ కావాలి. ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఇప్పుడు ల్యాండ్ లార్డ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ వాళ్ళకు ఉన్నాయి, కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ గోజ్ అప్. అక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ 18-20% పోయినా కూడా ఒక 6-7% ఆబ్వియస్లీ కస్టమర్ దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలి. అండ్ దట్ విల్ నాట్ వర్కౌట్. లైక్ వెస్ట్లో వచ్చినట్టుగా ఈస్ట్లో రాదు. వెస్ట్ అందరు చూసేది ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ది వర్కబిలిటీ ఆన్ ది ప్రాఫిట్ అండ్ ఐ మీన్ పిఎన్ఎల్ ఐ వుడ్ సే. ఈస్టర్న్లో ఏంటంటే ఇట్ టుక్ టైమ్, బట్ ఐ థింక్ నవ్ ఇప్పుడు నార్త్ కానీ ఈస్ట్ కానీ సౌత్ కానీ ఇట్స్ కమింగ్ అప్. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఒక హబ్స్ లాగా కంప్లీట్ జోన్స్ లాగా డెవలప్ అవుతుంది అనేది నా స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్. అండ్ జస్ట్ లైక్ అంటే ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ బెంగళూరు కాకుండా ఇంక ఇప్పుడు ముంబై కంపేర్ చేస్తున్నామా అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు ది సైజెస్ అండ్ ది రేట్స్ చూస్తుంటే. బట్ నో వండర్ నార్త్లో ఒక జోన్ లాగా కావడం, లైక్ ఇవాళ ప్రిడామినెంట్లీ క్రెడాయి కానివ్వండి, ట్రెడా అని ప్రతి ఒక్క జోన్లో ఒక ఈవెంట్ చేస్తున్నారంటే అర్థం చేసుకోండి, అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది మార్కెట్ పెరిగింది. సో కస్టమర్ సెంటిమెంట్ అనేది వెస్ట్రన్ సైడ్ నుంచి దీని గురించి కాకుండా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాకుండా బట్ ది లివబిలిటీ ఎక్కువ లైఫ్ బిల్ట్ అయింది కాబట్టి అక్కడ బాగా బిల్డ్ చేస్తున్నారని చెప్పవచ్చు. దట్స్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ నవీన్. ఈ క్వశ్చన్ సునీల్ గారికి. సార్ కస్టమర్ సెంటిమెంట్ ఆబ్వియస్గా ఈరోజు లోగా ఉంది. ఎందుకంటే వీ హవ్ సీన్ కపుల్ ఆఫ్ థింగ్స్ డ్యూరింగ్ ద లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్. 1-2 కంపెనీలు బోర్డులు తిప్పేసాయి. ఓకే, సో లాట్ ఆఫ్ నెగటివ్ పబ్లిసిటీ ఇన్ ద టీవీ ఫర్ సమ్ టైమ్ అండ్ దిస్ వీ షుడ్ యాక్సెప్ట్. సో దీంతో ఏమవుతుంది, కాషన్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాడు. కస్టమర్కి ఇంటెంట్ ఉండొచ్చు, దట్ కస్టమర్ ఈస్ దేర్, ఈజ్ నాట్ గాన్ ఎనీవేర్, బట్ కాషన్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాడు. సో యువర్ నంబర్ ఆఫ్ సేల్స్ across the projects would have dropped by certain percentage like 20%, 30%. అయితే కస్టమర్ సెంటిమెంట్ని మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకురావాలంటే ఉన్నది ఒకటే మార్గం, డెలివరీ. దాంతో సంబంధం లేకుండా మన కన్స్ట్రక్షన్ అది కావాలి. నౌ సిన్స్ యువర్ డెవలపర్ ఈ సిచ్యువేషన్ని, బికాస్ క్యాష్ ఫ్లోకి మనకు మేజర్ సోర్స్ సేల్స్, అక్కడ కాస్త బ్రేక్ పడ్డది. సో హౌ డు వీ డెలివర్? కాస్ట్ కూడా పెరిగాయి బాగా ఈ మధ్య. అండ్ what will be the developers who have been in the business for last 20-25 years or కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు కూడా who have their ground on their feet ఎలా చేస్తారు ఏంటి? మేము యాజ్ అన్ అసోసియేషన్ మేము of course now we are Naredco Telangana, previously we were called TREDA, Telangana Real Estate Developers Association.
we've now got national recognition by tying up with Naredco National. So now we are Naredco Telangana. Last 2-3 years nunchi, or from what we have been telling the customers is, please buy projects only in RERA approved projects. You know, once you have a RERA number, that means the project has got all approvals from the sanctioning authorities. Mir HMDA ganindi, GHMC ganindi, or wherever. Once you have a RERA number, that project is fairly safe. నేను చాలాసార్లు బిల్డర్స్నే తిడతా ఉంటారు. Sometimes I also worry why even the purchasers get into that greed mode. Human nature is greed. You can't it's going on for last several centuries. But the customer also has to realize, how can a developer deliver a flat at 3,500 when the actual selling price in that area is 7,000, 8,000 rupees a square foot? So what we sincerely request everyone is, please ensure only Telugu, sorry. ఎవరైనా కానివ్వండి, దయచేసి రేరా అప్రూవ్డ్ ప్రాజెక్ట్సే తీసుకోవాలి. మీరు ఇప్పుడు రీసెంట్గా కపుల్ ఆఫ్ డెవలపర్స్ బోర్డులు తిప్పేశారని చెప్పారు. ఈ డెవలపర్స్ కూడా సగం ప్రాజెక్ట్స్కి అసలు అప్రూవల్సే లేవు. రేరా అప్రూవల్స్ పక్కన పెట్టండి, బేసిక్ శాంక్షనింగ్ లేదు. జస్ట్ ఒక బొమ్మ గీస్తున్నారు, మార్కెట్లో పెడుతున్నారు, డబ్బులు కలెక్ట్ చేస్తున్నారు. And the numbers are 500 crores, 1000 crores, whatever. So customers should be only purchasing from RERA approved developers. And even we've been cautioning our own developers, Prakash, it's good to talk about high rises, but do you have the experience? Do you have the bandwidth, the financial bandwidth? ఇప్పుడు 40 floors 50 floors మాట్లాడడం చాలా అందంగా ఉంటుంది, బట్ అది కట్టి డెలివర్ చేయగలుగుతామా? దీస్ ఆర్ ఆల్ ది బిల్డర్ ఆల్సో should look at his own, because when markets are good, you will have money coming in from investors, from end users, from bankers, and even from funds. But when the tap dries, everything will become difficult. So it's number one, sincere request, customers, దయచేసి ఓన్లీ రేరా అప్రూవ్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ దగ్గర కొనండి. బిల్డర్స్ కూడా దయచేసి లుక్ ఎట్ ది సైజ్ ఆఫ్ యువర్ షూ. మీ షూ సైజ్ ఎంత? 9 ఉంటే మనం 11 వేస్తే తట్టుకొని పడతాము, 7 వేసుకుంటే అసలు పట్టదు. సో ప్లీజ్ లుక్ ఎట్ ది సైజ్ ఆఫ్ యువర్ షూ, ప్లాన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్స్ అకార్డింగ్లీ, right size your projects, look at whether you can deliver the project or not, and ensure that you complete your project, because RERA will come down very heavily. 3 years time తీసుకొని 6 years go deliver చేయకుంటే there are penal provisions in RERA. So let the developers keep all this in mind, and let also the purchasers keep all this in mind. Thank you. Thanks, Sunil garu. With the permission of the panel sitting on the dais, I would now ask a question on the other side. Vijay Sai garu unnaru ikkada. Tana green grace project Narsingi దగ్గర ఉంటుంది. I don't remember exactly ఎన్ని ఫ్లోర్లు ఉంటుంది. అది some under 30 floors అనుకుంటాను, or 24 floors. చాలా విశాలంగా చాలా ఓపెన్ స్పేసెస్ ఇచ్చి అక్కడ కట్టారు ఆయన. అది వెస్టర్న్ కారిడార్లో, ఒకవేళ మీరు అంటే సర్కిల్ గీస్తే అది సెంటర్ పాయింట్ దగ్గర ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్. అది ఇట్ ఇస్ వెరీ గుడ్ ప్రాజెక్ట్. ఇప్పుడు ఆయన చూస్తూ ఉండొచ్చు, చుట్టూరుతో 40 ఫ్లోర్లని 50 ఫ్లోర్లని ఇలాంటివన్నీ అనౌన్స్మెంట్లు అయ్యి వీళ్ళంతా కడతా ఉన్నారు. దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ టు యూ సార్. ఈ హై రైజ్ రేస్ ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది? దిస్ అన్లిమిటెడ్ ఎఫ్ఎస్ఐ ఇలానే కంటిన్యూ అవుతుందా? దీంతో ఆ ఏరియాలో ఉండే సాధక బాధకాలు ఏంది? అంతకుముందు మీ ఆ వెస్టర్న్ అంటే ద క్రిటికల్ ఏరియాలో కస్టమర్కి చాలా ఉత్సాహం ఉండే అక్కడ కొందామని, అంటే ఓపెన్ స్పేస్ ఉండే, అది ఇది ఉండే. ఇప్పుడంతా ట్రాఫిక్ స్నాల్స్ తోటి ఆ ట్రెండ్ ఏమవుతుంది? కస్టమర్లు ఏమనుకుంటున్నారు? వాళ్ళ సెంటిమెంట్స్ ఏంటి?
My basic question is, where is this high-rise race going to take us? Take Hyderabad or developers and customers? అదేంటి శూన్యంలోకి తీసుకెళ్తుందా, లేకపోతే ఈజ్ దర్ ఎనీ సిల్వర్ లైనింగ్ దేర్? ఫ్యూచర్ కొంచెం ఊహించడానికి కష్టంగా ఉందండి. సార్ ఇటు వస్తే యా, థ్యాంక్ యూ. ఐఎమ్ విజయసాయి, సెక్రటరీ జనరల్ ఆఫ్ నారెట్కో తెలంగాణ. ఈ హైరైజ్ ట్రెండ్ అనేది కొంచెం ఫ్యూచర్ని ఊహించుకుంటే ఇబ్బందికరంగా ఉంది. వన్ సైడ్ ది ఎబిలిటీ ఆఫ్ ది డెవలపర్ టు కంప్లీట్ ద ప్రాజెక్ట్, అంటే అతను చేయగలుగుతాడే లేదా, అది ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్. దానికంటే ముందు రియల్ ఎస్టేట్లో బేసిక్స్ తెలియని వాళ్ళు చాలామంది ఈ మధ్య ఇప్పుడు ఈ థ్యాంక్స్ టు దిస్ ప్రీ లాంచ్ ఆఫర్ వలన ప్రతి వాళ్ళు గ్రూప్గా అయిపోయి ఒక 50 కోట్లు వసూలు చేయటం, తర్వాత ల్యాండ్ కొంటున్నారు. ల్యాండ్ కొనబోయే ముందు అసలు ఆ ల్యాండ్లో పర్మిషన్ వస్తా లేదా, ఈ జోన్ ఏంటి, జోన్ కన్వర్షన్ అవుతుందా లేదా, లేకపోతే దీంట్లో రోడ్లు ఉన్నాయా, రోడ్లు డిలీట్ అవుతాయి, ఇవన్నీ తెలియకుండా ప్రాజెక్టులు అనౌన్స్ చేశారు, అమ్మేశారు, డబ్బులు కలెక్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంతా డెవలపర్ల మీద పడింది. అంటే అవి అమ్మిన వాళ్ళు అమ్మమని అందరినీ కలిపి తిట్టేస్తున్నారు, డెవలపర్లు అందరూ ప్రాజెక్టులు కంప్లీట్ చేయట్లేదని. సో ఆ వర్రీ మాకు కూడా ఉంది, ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో మేము చేయబోయే ప్రాజెక్టులకు కూడా ఈ మార్కెట్లు నెగిటివ్ సెంటిమెంట్ కనుక వస్తే మాకు కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మీరు చాలా ఏరియాలు చూస్తున్నారు, వెస్ట్రన్ జోన్లో ట్రాఫిక్ అనేది నైట్ మేర్ అయిపోయింది. అబౌట్ 60%, 70% ఆర్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్, ఇంకా ఆక్యుపై అవ్వలేదు. ఇప్పుడే చాలా ఏరియాలు చోక్ అయిపోయినాయి, అంటే ట్రాఫిక్ మూవ్మెంట్ అనేది అసలు జరగట్లా. ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేయడానికి, కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఎలా ఉంటుందంటే ఊహించడానికి భయం వేస్తుంది. ఎందుకంటే దేర్ ఈజ్ నో ఫర్దర్ స్కోప్, అక్కడ రోడ్లు అంతకంటే ఎక్స్పాండ్ చేసే స్కోప్ లేదు, చాలా స్కేరీగా ఉంది. సో కమింగ్ బ్యాక్, ప్రాజెక్టు ఎప్పుడు కూడా మీకు వైబిలిటీ డిపెండింగ్ ఆన్ ది లొకేషన్ బట్టి చేయాలి. హైదరాబాద్లో మీరు ఒకటి స్టడీ చేస్తే, మనకి ఇక్కడ కూకట్పల్లి సైడు బాంబే నుంచి ఒక పెద్ద బెల్టర్ వచ్చి ప్రాజెక్ట్ చేశారు, హైరేజ్ ప్రాజెక్ట్ చేశారు. ఇనీషియల్గా బాగానే అమ్మేశారు. ఆ తర్వాత ఏమైందంటే, ఇప్పుడు ఆ ఇనీషియల్ ఎపోరి అయిపోయిన తర్వాత ఆ లొకేషన్లో వెళ్ళి మనం ఎంత పెట్టి కొనుక్కోవటం ఏంటి అని కొంట మానేశారు. సో ప్రాజెక్ట్ సైజ్ తగ్గించి అంతకుముందు 4000 అడుగుల ప్రాజెక్టుని 2000 అడుగులు చేశారు. సో అయిపోయేసరికి అక్కడ క్లాష్ వచ్చింది, ఎఫర్డబిలిటీ సెక్టారు, నాన్ ఎఫర్డబిలిటీ సెక్టార్. 4000 అడుగుల వాళ్ళు, 2000 అడుగుల వాళ్ళు కలిసి ఒకే చోట నివసించలేరు. దట్ ఈస్ బికాస్ ద లైఫ్ స్టైల్ ఈజ్ డిఫరెంట్, దేర్ ఎకనామికల్ స్పెండింగ్ పవర్ ఈజ్ డిఫరెంట్. సో దాంతో గొడవలు వచ్చినాయి, ప్రాజెక్ట్ ఇష్యూ అయింది. అట్లా సో ఏ ప్రాజెక్ట్కి ఎక్కడ కడితే వైబిలిటీ అనేది చూసుకోవాలి. బిహెచ్ఐలో వెళ్ళి 40 ఫ్లోర్స్ కట్టి అక్కడికి వచ్చే రెంట్ ఎంత, దానికి వచ్చే మంత్లీ మెయింటెనెన్స్ ఎంత అవుతుంది, దానికంటే ముందు అసలు డెవలపర్ 40 ఫ్లోర్లు కట్టడానికి ఎంత టైం పడుతుంది, ఎంత కాస్ట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది, ఇవన్నీ తెలియకుండా ప్రాజెక్టు ప్లాన్ చేసేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మేము నార్సింగ్లో ఒక ప్రాజెక్టు, నాకు 40 ఫ్లోర్స్ పర్మిషన్ వచ్చింది సివిల్ ఏవియేషన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి 2010లో. బట్ మేము అది 12 ఫ్లోర్స్కే రెస్ట్రిక్ట్ చేసాం, ఎందుకంటే ఆ లొకేషన్కి అక్కడికి వచ్చే సెల్లింగ్ ప్రైస్కి అంతకంటే వైబిలిటీ రాదు ప్రాజెక్ట్కి. బికాస్ హైట్ పెరిగిన కొద్దీ కన్స్ట్రక్షన్ పెరుగుతూ ఉంటుంది, మనకు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎక్కువ రావాలి. ఆ లొకేషన్లో అంత సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎక్కువ రానప్పుడు మన ఊరినే ప్రాజెక్ట్ మనకు రాదేమో అనుకుని ల్యాండ్ ఓనర్ ఎంత అడిగితే అంత ఇవ్వాలి, కాబట్టి అన్ని ఫ్లోర్ని మేము కడతామని చెప్పి వెళ్ళి ప్రాజెక్ట్ తీసుకుని ల్యాండ్ ఓనరు మునిగిపోతాడు, డెవలపరు మునిగిపోతాడు, కొనుక్కున్నాడు మునిగిపోతారు. ఎందుకంటే ప్రాజెక్ట్ వైబిలిటీ కాదు, కంప్లీట్ కాదు. 40 ఫ్లోర్స్ కట్టాలంటే మినిమం 14,000, 15,000 అమ్మాలి. ఆ రేట్లు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఎవరు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా లేరు. అన్ని లొకేషన్లో ఆ రేటు రాదు. ఇప్పుడు మీకు కొండాపూరు ఇటు కూడా 14,000, 15,000 అంటే ఇవాళ కూడా కొనేవాళ్ళు రెడీగా లేరు. ల్యాండ్ అయితే ఎంత పెట్టి కొంటున్నారు, 40 కోట్లు, 50 కోట్లు పెట్టి. సో దిస్ మిస్ మ్యాచ్ ఉంది. అందుకని దీన్ని సరిగ్గా బ్యాలెన్స్ చేసుకుని ఏ లొకేషన్కి ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది, ఎంత సెల్లింగ్ ప్రైస్ వస్తుంది, కొనుక్కునే వాళ్ళకి మంత్లీ మెయింటెనెన్స్ ఎంత అవుతుంది, మల్టీ స్టోరీ ఇట్లు వాళ్ళకి వచ్చే రెంట్ అంతా, ఇవన్నీ చాలా ఫ్యాక్టర్స్ స్టడీ చేసి ప్లస్ ఎక్స్పర్టైజ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ మల్టీ స్టోరీ. మీకు నానక్రామ్గూడలో ఒక ప్రాజెక్ట్లో వాళ్ళు పెట్టిన విండోస్ గాలి వస్తే పడిపోయినాయి, ఎందుకంటే 5 ఫ్లోర్స్లో 8 ఫ్లోర్స్లో పెట్టాల్సిన విండోస్ పెట్టారు వాళ్ళు. ఆ 20 ఫ్లోర్స్ వెళ్ళేసరికి వచ్చిన హెవీ విండ్స్కి విండోస్ ఊడిపోయినాయి. ఇట్స్ నాట్ సబ్స్టాండర్డ్ కన్స్ట్రక్షన్. వాళ్ళకి అవగాహన లేక
సో ఇట్లాంటి చాలా పారామీటర్స్ చూసుకోవాలి. సర్వీసెస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్లంబింగ్ అదంతా 40 ఫ్లోర్స్కి వెళ్ళిపోతాయి. సో ఇవన్నీ చూసుకోవాలి కాబట్టి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. అందుకని ఇవన్నీ చూసుకుని కంప్లీట్ చేయాలి. ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెద్ద ప్రాజెక్టులకు వెళ్ళటం మాత్రం వైబిలిటీ కాదు. Now it's a time for Q&A session. ఏమైనా ప్రశ్నలు అడిగేది ఉంటే మీరు అడగొచ్చు. This is Murli Krishna from Real Talks Hyderabad. So రీసెంట్గా మన గవర్నమెంట్ మెట్రో ఫేజ్ 2 6,250 crores పెట్టి అనౌన్స్ చేసింది. అదే ఐ థింక్ ద ప్రాజెక్ట్ కంప్లీషన్ డేట్ కూడా వాళ్ళు టార్గెట్ చెప్పారు అరౌండ్ 2026 అని. సో ఆ పర్టికులర్ ఏరియాస్ లైక్ టీఎస్పీఏ కానీ నార్సింగి కానీ రాజేంద్ర నగర్ కానీ ఆ ఏరియాస్లో రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ ఎట్లా ఉండబోతుంది ఫ్యూచర్లో, దాని ఇంపాక్ట్స్? Question is directed at whom? To the panel. I think Sunil garu can answer this. You see, గవర్నమెంట్ డిక్లేర్ చేయడం, ఆబ్వియస్లీ ఆ లొకేషన్స్ అగైన్ ఒక లైమ్ లైట్లోకి రావడం అనేది ఇది జరుగుతూనే ఉంది. బట్ సదర్న్ సైడ్ మీరు అడిగితే ఆల్రెడీ గగన్ పహాడ్, మీరు శాతంరాయ్ లొకేషన్ చూసుకుంటే ఆల్రెడీ అక్కడ నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. చాలామంది అక్కడ ఆ లొకేషన్లో ఆల్మోస్ట్ 4-5 years బ్యాక్ ప్రావిడెంట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అక్కడ వచ్చి ఎవరు ఫ్లాట్స్ కొంటారని అనిపించింది ఆ టికెట్ సైజ్కి. కాకపోతే లాజికల్ గేమ్ అంటే అప్పట్లో ఒక 45-50 lakhs అన్నా కూడా అప్పుడే 5,000 per square feet వచ్చినట్టు యాక్చువల్గా. అంటే లాజికల్ గేమ్ అంతే. అక్కడ ఏంటంటే ఆ అఫోర్డబిలిటీ ఉంది కనిపించింది చేశారు. ఇప్పుడు ఏంటంటే అక్కడ ప్రామినెంట్ బిల్డర్స్ స్టెప్ ఇన్ అవుతున్నారు. లైక్ ఇవాళ మీరు గగన్ పహాడ్ చూసుకుంటే లైక్ బ్రాండ్స్ లైక్ అపర్ణ ఉంది, సుమధుర వచ్చింది, ప్రెస్టీజ్ ఈస్ కమింగ్ విత్ అ వెరీ బిగ్ ప్రాజెక్ట్ దేర్. సో వన్స్ గ్రేడ్ ఏ బిల్డర్స్ అనే స్టెప్ అయినప్పుడు ఏంటంటే ఆ లొకేషన్కి ఆల్రెడీ ఆటోమేటిక్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఇది ఒక వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ కనెక్టివిటీ ఉంది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఆ కనెక్టివిటీ వర్కౌట్ అవుతుందని అక్కడ స్ట్రెచ్ మొత్తం టిల్ ఎయిర్పోర్ట్ డెఫినెట్గా డెవలప్ అవుతుంది. కాకపోతే అలాగే వెస్టర్న్ లాగా మళ్ళీ అది కూడా ఒక ల్యాండ్ పెరిగిపోయి ల్యాండ్స్ పెరిగేసి మీరు 30 floor కట్టాలంటే సార్ అన్నట్టుగా మెయింటెనెన్స్ వర్కౌట్ కాదు. ఇప్పుడు మీరు 50 lakhs ఒక ఫ్లాట్ ఇచ్చారు, బాగానే ఉంది. 3,000 మెయింటెనెన్స్ కట్టమంటే ఇట్స్ నాట్ ఈజీ ఫర్ దెమ్. మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే 50 lakhsకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మార్జిన్ మనీయే టఫ్. ఎంత బిలో 1 crore ఎవరు కొనుక్కున్నా కూడా మార్జిన్ మనీ ఇంత ఈజీ కాదు యాక్చువల్గా. మనం అనుకుంటాం కానీ ఒక క్లయింట్కి మార్జిన్ మనీ అరేంజ్ చేయడం అంటే ఒక ఎఫ్డి బ్రేక్ చేయడం, బంగారం అమ్మడం ఏదో ఒకటి చేసి పెడతారు. అందరూ 10-15 లక్షలు పెట్టుకొని కూర్చోరు. అలాంటి వాళ్ళకి నెలకు మీరు 3,000-4,000 మెయింటెనెన్స్ ఇవ్వమంటే అలా వర్కౌట్ కాదు. ఇవాళ 3.5 rupees per square feet ఓన్లీ మెయింటెనెన్స్ నార్మల్గా ఒక హైరైజ్కి పెట్టినా కూడా ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. అంటే మీరు 28th floor ఉండండి బట్ 4,000 కట్టండి అంటే వాళ్ళు కొన్నాక రియలైజ్ అవుతారు పేపర్ మీద వచ్చిన తర్వాత. సో ఏ లొకేషన్ అయినా కూడా ఏంటంటే కొంచెం మార్కెట్కి సరిపడేంత డెన్సిటీ కడితే బెటర్ అనేది ఇట్స్ మై ఒపీనియన్. మీ క్వశ్చన్ని ఆన్సర్ చేయాలంటే ఎప్పుడెప్పుడైతే మార్కెట్ కాస్త స్లో అవుతుందో ఇలాంటి అనౌన్స్మెంట్స్ మాలాంటి డెవలపర్లకి కాస్త బాగానే ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శంషాబాద్ దగ్గర మాది ఒక ప్లాటెడ్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది స్ప్రింగ్ డేల్ అని. మొన్నటిదాకా ట్రాక్షన్ లేదు సరిగా, నాట్ మెనీ కస్టమర్స్ వర్ కమింగ్. ఈ అనౌన్స్మెంట్ కాగానే వాకిన్స్ పెరిగాయి. థ్యాంక్స్ ఫర్ దాట్. అది వచ్చేటప్పుడు వస్తుంది. ఐ మీన్ డెఫినెట్గా లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్ బట్ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. పాజిటివ్ సెంటిమెంట్ అయితే వచ్చింది ఆ ఏరియాలో. సో వన్ థింగ్ ఐ కీప్ సేయింగ్ దట్ more than anything sometimes the hype sells the real estate. So yes, the hype should also be a healthy hype is what I am saying. Not building unaccountable sizes or unaccountable density will not bring anything rather than tension to the market. That's it. Yeah, so probably this question is for probably a clarification kind of thing. So as we see couple of projects in Mumbai, so we are hearing the SFT prices to be around 1 lakh or so in prime areas of Mumbai. So my question was around to understand how, probably the current SFT price in Hyderabad is around, probably the highest price is 15K per SFT. So where would we anticipate the Hyderabad market would be in next 10 years per SFT rate? Probably you are a very huge experienced person, so I would like to hear from you. Places like Bombay and all are landlocked అండి. బాంబే ఏంటంటే మీకు సముద్రం ఉండే మూలాన ఇట్ కెనాట్ ఎక్స్పాండ్. మనకి ఏంటంటే హైదరాబాద్లో వీ హ్యావ్ 6, 7, 8 డైరెక్షన్స్ వేర్ ది సిటీ కెన్ గ్రో. మనం వీ విల్ నాట్ రీచ్ దోస్ 1 lakh rupees or 90,000 rupees a square foot రేట్స్ అయితే రావండి హైదరాబాద్లో.
మనకి 12,13,14,000 కూడా చాలా తక్కువ పాకెట్స్లో ఉన్నాయి. మేము అందుకే చెప్తున్నాం ఏంటి, వెస్ట్ ఈజ్ నౌ 14, 13, 12 వాట్ ఎవర్ ఫ్యూ ప్రాజెక్ట్స్. నెక్స్ట్ 5 yearsలో యువర్ నార్త్ అండ్ సౌత్ అండ్ ఈస్ట్ విల్ ఆల్సో స్టార్ట్ గ్రోయింగ్. బికాజ్ సిటీ ఏమవుతుందంటే మనకి స్కోప్ ఉందన్నమాట. దేర్ ఇస్ స్కోప్. నార్త్లో బాగా పెరుగుతున్నాయి. మీరు కోంపల్లి, మెడ్చర్లు, ఉప్పల్లు, నాగోలు, ఇవన్నీ గట్కేసరు, ఆల్ దీస్ ఏరియాస్ ఆర్ డూయింగ్ వెల్. శంషాబాద్ ఏరియా ఇస్ డూయింగ్ వెరీ వెల్. మీరిట షామీర్పేట్ హైవే దాంట్లో విల్లాస్ అవన్నీ జరుగుతున్నాయి. సో డెఫినెట్లీ హైదరాబాద్ అంత గ్లోరియస్ రేట్స్ రావు. హైదరాబాద్ ఎప్పుడు కూడా మీకు చూసుకుంటే స్టడీ మార్కెట్ అండి. 10-12%, 8 to 10 to 12% గ్రోత్ ఉంటుందన్నమాట. సో ఇదే కంటిన్యూ అవుతుందని మేము అనుకుంటున్నాం. ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? Hi there. Is unlimited FSI policy is to blame for high-rise trends? For example, SAS Crown, FSI is 14.15 and it is at the busiest junction. Imagine now they are like building like shopping malls and even movie theaters in that building. So is that the main cause for the going for high rises? I understand, but there should be like enough bandwidth on the roads and the approach roads, and everything has been thrown to the dump now because that is leading to the high rise trends. Yeah. Is that the policy? So I mean, it's a very clear thing. Announcing something or allowing something is very easy. If unlimited FSI was allowed, now everybody in the system knows. All these organizations like CREDAI and chapters like NAREDCO, everybody is raising their voice. Because we don't require unlimited FSI. As Sunil garu ippudu annatugane, we have ample scope to spread across. We can go up till Sadashivpet, Sangareddy, everywhere. But it is a very big decision which the government has to take. There will be a lot of considerations. Obviously, everybody wants to build in Kokapet. So the landlord is asking for 100 crores, 60 crores, 80 crores, whatever comes to his mind. Now people are asking, give me 1.5 lakh square feet per acre or 2 lakh square feet per acre. So ultimately, Vijay Sai garu annatuga, అందరికి బాగానే ఉంటుంది. అంటే పీపుల్ ఫస్ట్ 45 ఫ్లోర్స్లో ఫస్ట్ బుక్ అయ్యేది 45th ఫ్లోరే బుక్ అవుతుంది. కానీ వాడికి అర్థం కాదు తర్వాత ఏమన్నా ఆ విండ్ ప్రెషర్, బికాస్ దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇన్ టు ద కైండ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ విచ్ వీ యూజ్ ఎక్సెట్రా. సో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ దెన్ ఫర్ సమ్, హైపోథెటికలీ ఒకరోజు అన్ని లిఫ్ట్స్ ఆగిపోయాయి అనుకోండి, వాడు దిగడం ఎట్లా, ఎక్కడం ఎక్క. అండ్ మెయింటెనెన్సే సార్ అన్నట్టుగా లోధాలో వాళ్ళు ఫస్ట్ చేసినప్పుడు, I was there across Hindu projects lo I was head of sales. People were saying లోధాలో మెయింటెనెన్స్ ఖర్చుతోటి, మంత్లీ మెయింటెనెన్స్ ఖర్చుతోటి కుక్కట్పల్లిలో ఒక ఫ్లాట్ను రెంట్ తీసుకోవచ్చు మంత్లీ. సో దట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ, ఐ థింక్ నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు టేక్ సర్టన్ డెసిషన్. అదర్వైజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విల్ గెట్ చోక్డ్ అండ్ ఇట్ విల్ లీడ్ ఇన్ టు ఈ ఫ్యాన్సీ ఫర్ హై రైజ్ అపార్ట్మెంట్స్ విల్ కమ్ డౌన్. ఎవరు లేరు ఇప్పటిదాకా, నథింగ్ హ్యాస్ బీన్ డెలివర్డ్ బియాండ్ 30 floors. ఎవరైనా 45 floors, 50 floors ఉంటే ఆ అనుభవం నేర్పుతుంది అనమాట పాఠం. ఓకే, ఇప్పుడు మన హైదరాబాద్కి ఎలా అయినా ఎక్స్పాండ్ అవ్వచ్చు. సార్ చెప్పినట్టు 8 మన అన్ని డైరెక్షన్లో వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ. డ్రైవింగ్ కూడా మనకు ఎలాగైతే స్ప్రెడ్ అయితే జనాలు ఒక దగ్గర రావడం వల్ల ట్రాఫిక్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇక్కడ రావడానికి లోపల రావడానికి గంట పట్టింది నాకు మాదాపూర్ నుంచి రావడానికి. ఎందుకంటే ఒకే చోట అందరూ ఇక్కడే ఉండాలి, ఒకే చోట ఎందుకు ఉండాలి? అలా స్ప్రెడ్ అయ్యి మనకు స్పేస్ చాలా ఉంది. హైదరాబాద్ మార్కెట్ స్టెబుల్డ్ మార్కెట్ ఎప్పటికి కూడా. కానీ మైండ్ సెట్ మారాలి. ఈవెన్ డెవలపర్స్ కానీ కస్టమర్స్ కానీ. ముంబై వాటి ప్లేస్ వేరు, వాటి ఫిజికల్గా ఎగ్జిస్టెన్స్ ఎక్కువ లేదు. వారికి ల్యాండ్ సీ ఉంది, డిఫరెంట్ లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. బట్ హైదరాబాద్కి ఆ లిమిటేషన్స్ లేవు. కాబట్టి బేస్డ్ ఆన్ దట్ మనం ప్లే చేయాలి. గవర్నమెంట్ పాలసీస్ కూడా అలాగే ఉండాలని నేను ఎందుకంటే పైకెళ్ళే కొద్ది ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువ, ఎవ్రీథింగ్ పైనుంచి కింద రావడానికే 10 minutes పడుతుంది. బట్ ట్రాఫిక్ని కౌంట్ చేస్తారు కదా, దాన్ని కౌంట్ చేయరు. ప్లస్ రిస్కీ, ఏదైనా భూకంపం లాంటివి వచ్చినా ఇంకోటి వచ్చినా, ప్లస్ ఎమర్జెన్సీ కేసుల్లో వాళ్ళని సేవ్ చేయాలంటే కూడా కష్టమే. చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఈవెన్ 30 floors కూడా చాలా ఎక్కువ. ఇట్స్ మై పర్సనల్ ఫీలింగ్ సార్, ఎందుకంటే మనకు ప్లేస్ చాలా ఉంది. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ అండి. అండ్ ఐ థ్యాంక్ ద ప్యానల్. యూ గివెన్ క్వైట్ నైస్, చాలా మంచి ఇన్సైట్స్ ఇచ్చారు. అందరికి కూడా ఎక్స్పర్ట్స్ అందరు ఉన్నారు ఇక్కడ. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ, వేణు గారు అండ్ ఎవ్రీ వన్. రైట్, థ్యాంక్ యూ.